Hi everyone, welcome to KillTube. This is General Psychology for Fresh Student, Chapter 5, Motivation and Emotion, which is Part 2 by our language or by Afan Oromo. Just as I try to show you in the previous video, I try to cover Part 1 of this chapter. Today, I will try to cover Part 2 of this chapter, which is there are two main topics in this part. The first one is conflict of motives, and the second is which is emotion. Let us see one by one. Mata duree darbe keessatti akkumaan isin walii wajjin ilaaluudhaaf yaalle mata duree darbe keessatti paartiiwwan chaaptarii kana ilaaluudhaaf yookaan kabar godhuudhaaf yaallee turre. Har'a immoo mata duree lammaffaa yookaan paartii 2 chaaptarii kanadha. Waliin ilaalla. Mata dureen as jala jiru mata duree gurguddaa lamaa jira. Mata dureen lamaan kun conflict of motives and emotion jedhamuudhaan mata duree lamaan kana waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Conflict of motives. Based on source of motivation and the importance of the decisions, people usually face difficulty choosing among the motives. Kan jechuun maal jechuudha? Madda motivationii irraa madda motivate irraa taane san yookaan waan nuti motivate nu godhe san irraa kaanee yeroo tokko yeroo laallu waan kam akka walii murteessinu waliif wallaalla. Fakkeenyaaf wanti nu kakaasu tokko filannoo lama qabaanne filannoon lachuudha madda isaa san irraa kan ka'e maal ta'a confuse nu godha jechuudha. Confusionin kun maal jedhama? Conflict of motives jedhama jechuudha. Waan tokko gizee waan tokko irraa waan tokko gizee filachuu dadhabne yookaan filannoon nu baay'ate yookaan filannummaan tokko wantoota adda addaa yoo qabaatu taate difficulty filachuudhaan dadhabnee dhabnaa jechuudha. Those are just a few motives that may shape a trivial decisions. Waan tokko akka nuti decisionii tokko irra geenyu nu taasisanii jechuudha isaan kun. There are 4 types of conflict of motives. The first one is approach conflict. The second one is avoidance conflict. The third one is approach-avoidance conflict, and the fourth and the last is multiple approach-avoidance conflict jedhamuudhaan bikka afran kana qoodaman jechuudha. Mee tokko naa ilaallu isaan kana afranuu. Jalqaba irratti approach conflict of motives jedhamuudhaan warri jalqaba irra jiran maal jedhamani? Approach conflict jedhamani jechuudha. Isaan kun maali? It exists when we must choose only one of two desirable activities. Example, going to movies or concert. Wantoota lama lachuutu waan desirable ta'u tokko yookaan waan filachuu qabnu waan keessaa fudhachuu qabnu tokko jechuudha. Way konsertii dhaquudha moo mana fiilmii dhaquudha. Lachuutu waan silaa filachuu qabdu lamaan keessaa garuu tokko dhiisuu qabda jechuudha. Tokkorraa tokko filachuu qabda. Lachuutu immoo waan desirable ta'u. Lachuutu waan ati barbaaddu jechuudha. Filannoo lama qabda. Filannoo lamaan sunu filannoo ati barbaaddu keessaa jechuudha. Filannoo kana keessaa tokkorraa immoo tokko filachuu qabda jechuudha. Lachuutu waan desirable ta'e tokko jechuudha. Kanaafuu filannoo lama qaba. Filannoo lamaan kana keessaa immoo tokko filachuu qabda. That is known as approach conflict jedhamuudhaan conflict of motive keessaa tokko jechuudha. Filannoo lama qabda. Namni tokko fakkeenyaaf yoo mana bikka fiilmiin itti ilaalamu dhaquu barbaade filannoo biraa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf konsertiis dhaquudhaaf ni barbaada ta'a. Akkasumallee maayis mana fiilmii dhaqeetis ilaaluudhaaf ni danda'a. Ni barbaada ta'a. Isaan lamaan kana keessaa tokkorraa tokko filachuu qofa qabaa jechuudha. Tokkomarraa tokko filachuu qabaa jechuudha. Wayii mana fiilmii deemu wayii immoo mana konsertiin bikka itti ilaalamu kana dhaquu qabaa jechuudha. This is known as approach conflict of motives jedhamuudhaan warra as jala ramadanii. Don't forget to subscribe my channel. This is KillTube. The second one is avoidance conflict. This is category of conflict of motives. It is the second conflict of motives. It is says that avoidance conflict arises when we must select one of two undesirable alternatives.
Lachuutu painful alternative dha. Filannoo nuti hin barbaanne keessaa jechuudha. Filannoo nuti hin barbaanne keessaa filannoo lama qabna. Filannoon lachuutu filannoo nuti hin barbaanne jechuudha. This is opposite of the previous one, okay? Ka jalqabaa sanii wajjin opposite dha jechuudha isaan kun. Filannoon jalqabaadha. Approach irratti filannoo lama qabna. Filannoon lachuutu waan nuti hojjechuu barbaannu tokko jechuudha. Tokkorraa garuu tokkommoo hojjechuu qabna jechuudha. But avoidance conflict is when there is two undesirable alternatives. Undesirable alternative lama yookaan wanti undesirable ta'e tokko wantoota lama qabaanne jechuudha. Undesirable kan ta'e lama qabaanne jechuun wanta nuti fudhachuun barbaanne tokko waan painful nu ta'e tokko filannoo lama qabna jechuudha. Tokkorraa garuu tokko dirqama filachuu qabna jechuudha. Someone is forced either to sell family or to declare bankruptcy. Amma fakkeenyaaf namni tokko hawaasa keessatti qarshii dhabeetiin jiraa jee labsuudhaaf it is painful. Hawaasa keessa fudhatama hin qabdu jechuun fudhatama dhabuu dandeessa. Namni tokko fakkeenyaaf hawaasa keessa fudhatama qabaa yoo ta'e qarshii fixuu danda'a. Yookaan baasii adda addaa baasii qarshiin waan harkaa qabu dhumuu danda'a. Wayi qarshii fixeetiin jiraa jee diikkalar godhee namni keessa gargaaruuf gaafachuu yookaan immoo mana maatiin isaa keessa jiru gurguruudha jechuudha. Tokkorraa tokko fudhachuu qaba jechuudha. Akkas jechuudha jechuudha fakkeenya sirra kaa'ame kun. Fakkeenyaaf namni tokko immoo gaara dheeraa tokko irra osoo jirtanii yookaan gamoo yookaan fooqii irra baratu jirtanii irratti osoo jirtanii bineensi hamaan tokko ni dhufa. Bineensi hamaan kun gaafa dhufe wayi bineensa kanaan nyaatamuudhaaf carraa qabdaa wayi immoo fooqii sanirraa darbattee waan ta'e tokko hojjechuudhaaf si dirqaa jechuudha. Both alternatives are undesirable. That is that. The third one is approach-avoidance conflict jedhamuudhaan warra kaataagorii ta'anii this conflict of motives. The third conflict of motives. This conflict happens when particular event or activity has both attractive and unattractive futures. Kana jechuun maal jechuudha? Filannoo tokko qofa qabna. Filannoon tokkichi nuti qabnu kun approach avoidance irratti jechuudha. Filannoon tokkichi nuti qabnu kun both attractive and unattractive future qaba jechuudha. Waan sitti toluu fi waan sitti hin tolle qaba jechuudha. Both negative and positive side qaba jechuudha. Filannoo nuti waan tokko hojjechuudhaaf deemtu negative fi positive side qaba jechuudha. Filannoon tokkichi kun jechuudha. In the previous category there are two alternatives. The first there is both a desirable alternative dha jenne just approach irratti there is two alternative which is both is desirable, but avoidance is both there are two alternative which is both of them is what undesirable. The third is approach avoidance, that as I try to say there is only one alternatives, but the single alternative has both attractive and unattractive future qaba jechuudha. The difference is that there is only single alternative qabna jechuudha. For example, a fresh student wants to start dating, but at the same time she is worried that this may unduly consume her study time. Fakkeenyaaf filannoo tokko qabdi bararaa eegaluudhaaf just in popular sound akkuma beekamu jechuudha. Gibbii keessatti immoo barattoonni baay'een bararaa waan jedhamuun beeku bararaa eegaluudhaaf yookaan deetingii eegaluudhaaf fedhii qabdi jennu. This is desirable alternative. This is single alternative. But if she start the dating, her internal want or need may be satisfied. But if she starts this dating or this romance relationship may consume her study time. Yeroo ishiidhaa jalaa fudhataa jechuudha. Kanaafuu wayi bararaa eegalu wayi immoo waan bararaa jiru kana dhiistee maal godhu tokkorraa tokko filachuu qabdi jechuudha. Barartee yeroo ishiidhaa gubuu yookaan immoo bararuu dhiistee yeroo ishii sina siraataan fayyadamuu yookaan haala sirrii ta'een fayyadamuu qabdi jechuudha intalli kun. Kanaafuu there is only single alternative, but the single alternative has both attractive and unattractive future qaba jechuudha. Approach avoidance irratti. The fourth and the last conflict of motive is multiple approach avoidance conflict.
multiple approach avoidance conflict jechuudhaan warra afuraffaati. This is scale 2. Don't forget to subscribe. Don't forget to share. Sorry. Under multiple approach avoidance of conflict, multiple approach avoidance conflict exists when two or more alternatives each have both positive and negative features. Kana jechuun maal jechuudha? Filannoo hedduu qabna, filannoo baay'ee qabna, filannoo lamaa fi lamaa ol qabna jechuudha. Garuu immoo filannoon hundinuu tokkoon isaadha jechuudha. Filannoon tokko positive side qaba, negative side qaba. Filannoon inni itti aanus positive side qaba, negative sides qaba jechuudha. Kanaafuu there are two or more alternatives, but each of alternative have both negative and positive feature qaban jechuudha. Suppose you must choose between two jobs. Fakkeenyaaf ati immoo hojii lama filannoo qabda. Gaafa eebbifamtee gibbiidhaa baate yookaan yuunivarsiitiidhaa baate filannoo lama qabda jechuudha. Filannoo hojii lama hojjechuudhaa qabda fakkeenyaaf haa jennu. Suppose one offers high salary with well-known company but requires long working hours and relocation to miserable climate. Kana jechuun amma fakkeenyaaf hojiin tokko filannoo hojii lama qabda jennee hojiin tokko mindaa yookaan damooza ji'ansii kennamu mindaa ji'ansiif kennamu baay'ee guddaa kabala. Garuu yeroo baay'ee achi keessa turtee hojjechuu qabda jechuudha. Working time sa'aatiin hojii baay'ee dheeraadha. Akkasumatti illee haalli qilleensaadha yookaan bikka itti ramadamtus bikka namaaf hin taane. Hojiin biraa tokko jira amma fakkeenyaaf hojii lama qabda akkuma jenne hojiin tokko kana mindaa olaanaa sii kennanii garuu maqaa kaampaanii qajeeloo beekamu keessa ramadamtaa garuu mindaan keetii olaanaa garuu immoo maal goota yeroo dheertuu achi keessatti hojjechuu qabda haalli qilleensaatis sitti hin tolu jechuudha. As is you can see both positive and negative features for this one, but the other boasts advancement opportunity, fringe benefits and a better climate, but it does not pay as much and involve unpredictable work schedules. Kana jechuun maal jechuudha? Hojiin tokko kaampaaniin inni biraadha. Carraa hojiidhaa babbareedaa sii kenna fringe benefit yookaan waan damooza keetii ala jiranis babbareedduu hedduu sii kenna. Garuu immoo maal qaba? Rakkoon isaadhaa maali? Yeroo dheertuu dallee hojjechuu dhabuu dandeessa. Garuu hedduu siin kafalu jechuudha. Damooza baay'ee siin kafalu. This is negative side of the second opportunity. And unpredictable work schedule illee jiraachuu danda'a. Osoo itti yaadamin kootu waan akkanaa dalagi kootu waan akkanaa hojjedhu jedhanii si haamullee danda'anii jechuudha. This is negative side of this company. There are two companies as you say. The first one offer high salary and it has well-known name, but it requires long working hours and recollection to miserable climate. The other company may offers advancement opportunity, fringe benefits and better climate, but it does not pay as much and involves unpredictable work schedule jedhamuudhaan isaan akkana negative side fi positive side qabatanii jechuudha. So multiple approach avoidance consists two or more alternatives, but each of alternative has both negative and opposite side qabanii jechuudha. This is totally about conflict of motives. The next topic of this part 2 of video is emotion. What is emotion? Emotion is a Latin word. To move is source of both words. The mover, that the Latin word, the mover is the source of both words, which is emotion and motivation. In this chapter, we use them to move as a source of both words. Emotion can be defined as feeling aspect of consciousness characterized by certain behavior that reveals the feeling of to the outside world and an inner awareness of feeling. Gabaabumatti motivation jechuun wanta keessa keenya nu kakaasuun kan kakaastu kaka'umsa yoo ta'u, emotion jechuun immoo miira jechuudha. Miira
jechuudha. Miira jechuun immoo maal jechuudha? Miira jechuun just as you know in our language akkuma isin beektan kana emotion jechuun miira namni tokko akkamitti akka waan motivate isa godhe saniif yookaan wanta stimuli isa godhe waan isa dammaqse tokkoof response akkamitti akka inni godhu jechuudha. It characterized by physical arousal-dhaan characterize ta'uu danda'anii certain behavioral fakkeenyaaf fuula namaatiin fa'aa determine ta'uu danda'anii jechuudha. The feeling to the outside world and the inner awareness of feeling hiikaati keessoo keetiif kan dhufaadha jechuudha. So emotion jechuun gabaabumatti miira jechuudha. Miira keenya jechuudha jechuudha. There are elements of emotions. Thus, from this short definition, we can understand that there are three elements of emotion. The first one is physiological, the second one is behavioral or behavior, and the subjective experience. Let us see one by one. Physiological of emotion, what you know, this is the element of emotion. The physiology of emotion is when person experience an emotion, there is physical arousal created by systematic nervous system. Kana jechuun namni tokko gaafa miira keessa galu qaamni isaadhaa maal akka godhu jechuudha. Qaamni isaadhaa fakkeenyaaf utaaluu danda'a, maybe hollachuu danda'a, maybe ija babaasuu danda'a, maybe afaan isaadhaa goggoguu danda'a, dhaannaan onnee isaadhaa dabaluu dandeetti. This is totally about physiological emotion. Physiology of emotion jedhamuudhaan beekamanii jechuudha. Just as you can read from the slide, when person experience an emotion, there is physical arousal created by systematic nervous system. The heart may increase, breathing becomes more rapid. Jechuudha. Fakkeenyaaf irra deddeebiinee hafuura baafachuu jechuudha. Pupils of eye dilate, ijji gurguddatu ija babaasu jechuudha. The mouth may become dry. Fakkeenyaaf nama hedduu fa'aa presentation fa'aa gaafa gootan afaan keessan fa'aa isin goggoguu. That is known as physiology of emotion jedhamuudhaan beekamani. That is totally acted on your physical manner jechuudha. Think about the last time where you angry and then the last time when you are frightened. Yeroo jalqabe beelooytuu fi gaafa dhumarra sodaattee booda waan san yaadadhu jedha. The second one is behavior of emotion. This tells us how people behave in grip of an emotion. Kana jechuun erga emotionii tana eega sodaatan booda namni behaviorii akkam agarsiisa, ni qoflamoo, ni iyyamoo, maal akka godhu jechuudha. There are facial expression, body movement, and actions that indicate to others how person feels. Kana jechuun facial expressionii fuula sarara laaltee, body movementii fakkeenyaaf fiiguudhaaf yaaluufaa jira. Fuulli kee ifuu danda'a, fuulli kee gadduu danda'a. Actions that indicate others how person feels jechuudha. Namni tokko eega afaan isaa goggogee booda maal akka ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni akkaan jaalatan, micoon akkaan jaalatan takka gibbii keessatti isinumaa kaaffee seenee kaaffee dhaabee fuularra yoo isin dhufte what shall you do? Maal gootati fakkeenyaaf jalqaba ni rifatta. Erga rifattee keessi kee onneen kee ni dabala, dhaannaan onnee keetii ni dabala. Ati akkas taatee jirta naan hin jiina garuu dhaannaan onnee keetii gaafa dabale that is physiology of behavior. Physiology of emotion jedhamuudhaan jechuudha. Behavior emotion warri jennuun immoo akka miciyoo agarteen onneen kee erga dhaabatee booda micoota nagizee agartee ni qofaltamoo. Fuulli kee maal ta'anii ifamoo. Maal akka ta'u jechuudha. Behavior of emotion jechuun the behavior that we have after we understand that our emotion jechuudha. The third is subjective of emotion. Subjective of emotion is labeling emotion in the third component of emotion. It involves interpreting subjective feeling by giving it label: anger, fear, disgust, happiness, sadness, shame, interest, surprise, and so on. Kana jechuun maal jechuudha? Intala eega agartee kaaffee akka baatiin intala agartee booda onneen si dhaabatte zaatii physiology jenne, fuulli kee ifee jenne zaatii behavior of emotion jenne. Subjective achi booda jiru immoo I am in love with this girl jette san booda galtee doormitti jechuudha. I am in love with this girl jechuun annama kana hojii jaaladheetiin jira jettee interpret goote jechuudha. Waan sirratti teessan onneen teegisii si agartu si dhaabattii miiboo fuulli kee ni ifaami kanaafuu micoota na wajjin jaalala keessa jirta. This is subjective of emotion jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Labeling jechuun waan saniin maqaa kan nu assign godhu jechuu waan saniitti. This is totally all about element of emotion. The next one is
theories of emotion. There are 3 types of theories of emotion. The first one is James Lang. That comes from William James and Lang. And the Canon Bird theory of emotion. This is Canon, and the Bird is the name of the psychologist. The third one is Schechter and the Singer Theory of Emotion. Jamudan is answering Kanajran. Let us see all of them one by one. The first theory of emotion is James Lang theory of emotion. Jamudan William James nama jamu. Early psychologist keessatti functionalism boqonnaa tokko keessatti video dura hojjetame keessatti akkuma hojii ilaaluudhaaf laalesan functionalist early psychology da beekama James Lang jechuudha. Lang kun immoo lammii biyya Denmark physiologist jedhamni kuni physiologist jechuun waaqorota waa'ee qaamaati. Isaan kun lamaan walitti dhufuudhaan waan tokko jedhan. In this theory, stimulus of some sorts, for example, large snarling dog produce physiological reaction jedhan. This reaction kana jechuun maal jechuudha? Osoo himatti aanuun darbiin kana jechuun stimulus of some sort dammaqsituun wantoota tokko fakkeenyaaf sareen akka malee dutu tokko jechuudha. Gaafa bira geesse produce physiological reaction uuma. Sirrifachiisa yookaan rifaatu san naaf qabadhaa yeroodhaaf qaama keessi hollachiisaa jiran sarichi akka duteen qaamni keessi hollataa jiran jirri hullal. Sirri qabadhaa wanta nagaa wal confuse akkasiin jalaan goonee yeroo baay'ee confuse akka waan nagootuuf hin jaa. Sareen dutuun qaamni akka si hollatu taasisaa jaan jechuudha. Qaamni si hollate kun immoo this reaction which is aroused of the fight or flight symptomatic nervous system wanti midura produce bodily sensation such as increasing heart rate, dry mouth and rapid breathing. Kana jechuun maal jechuudha? Qaamni akkas rifattee physiologicaliin kee kun arroosteen maaltu uumamaa duraa bee yookaan itti dhiyaadhu waan kana loluuni yookaan duraa fiiguu jechuudha. Fight or flight itti dhiyaattee bakka tagaafatu jechuudha. Loltee irraa qabu yookaan duraa fiiguu jechuudha. Inni isaan kun immoo maal produce godhanii heart rate keenya increase godhuu danda'anii dry mouth keenya yookaan afaan keenya immoo akka nu goggogu taasisuu danda'anii. Kanaafuu isaan maal jedhanii James and Lang believed that physiological arousal lead to labeling of emotion. Kanaafuu labeling of emotion yookaan emotion saniif akka maqaa kaafnu wanti jalqaba sareen dutti qaamni keessi hollataa ni utaaltaa akka duraa fi gudaaf yaadda. Isaan kun immoo maal fidanii emotionii fidanii sodaa fidanii jedhaniiti fudhatanii jechuudha. Mee akkam jedhan isaan simply put I am afraid because I am aroused. Isaan akkam jedhan ani sodaadheetiin jira. Sababiin ani sodaadheef immoo hoggaan saricha dutu san bira ga'u maaliin godhe qaamni kiyya aroused na ta'e yookaan ni kaka'e yookaan qaamni kiyya kun waan tokko keessa galee jedhanii warra interview I am embarrassed because my face is red. Ani aareetiin jira fuulli kiyya waan na gurraacha yookaan fuulli kiyya iji kiyya waan na diddiimateef. I am nervous because my stomach is fluttering. Ani haalaan nervous ta'e garaan kiyya na gubachuu jira jedhanii warra dubbatan jecha. I am in love because of my heart rate is increased when I look her or him. Kana jechuun an jaalala keessaan jira. Sababni isaadhaan gizee mucaa san arge maaliin godha heart rating kiyya increase ta'a. Yookaan dhannaan onnee kiyya ni dabala jedhanii dubbachuudha. Kanaafuu amma jalqaba irratti waan ni beekuu qabdu namni jalqaba irraa argame gurbaadha yookaan miciyyoodha jechuun intala sana. Miciyyoon akka agartee asirratti miciyyoon yookaan gurbaan isa nama tokkoof maal istimuliidha. Nama jaalala keessa jiru tokkoon fakkeenyaaf ati namni viidiyoo kana daawwachuu jiru dhiira yoo taate intala wayii tokko gaafa agarte garaan keessi rifatu yoo ta'e onneen kee dhannaan onnee keetii ni dabala yoo ta'e intalli sun siif istimuliidha. Akka istimulii sana agarteen maal gootaa dhannaan onnee keetii dabale. Erga dhannaan onnee keetii dabale booda immoo sammuun kee maal amanaa intala tana jaaladheetiin jiraa jee amanaa jechuudha. Asirratti akka elementii of emotion jennee ilaalle sanitti elementiin emotioniidha akkuma dubbatamu san maaltu jira? Elementiin sadeenuu ni jiran jechuudha. Qaamni kee arroostoon physiology of emotioniidha. Amilloof jettee ifitti himuun kee immoo subject labelingidha. Kanaafuu nama sana arguun keetiis akkasumatti nama sana agartee
akkuma fuulli kee bright ta'uun isaa that is maalidha? That is behaviour of emotion jedhamuudhaan warra beekaman jedhanii jechuudha. Kanaafuu isaan maal jedhanii? First stimulii ni agarra, dammaqsituu ni agarra. Akka dammaqsituu agarreen maal goona? Akka dammaqsituu sana agarreen fiiziyooloojikaaliin keenya arroos ta'a. Arroos ta'e booda immoo fiiziyooloojiin kun maal liid godhaa? Imooshiniif fidaa. Fakkeenyaaf akkuma asirraa agartan kana sareen duttu, namni saree sodaatu, sodaa saree qabu tokko saree duttu gaafa dhage qaamni isaadhaa maal ta'a? High blood pressure, dhiibbaan dhiigaa ni dabala. High heart rate ni dabala. Hurkarreen si dhufuu danda'a. Hurkaa jechuun laaf kan jennu hurkaa jechuun sweet ta'uu dandeessa jechuudha. Baay'ee hurkuu dandeessa. Qaamni kee kun si dafqisiisuu danda'a jechuudha. Hurkaa jechuun akka lookaalii keenyatti hurkaa jennaani dhiifama. Hurkaan yookaan si dafqi qaama keetirraa sirraa bu'uu danda'a. This is physiological overload. After you see stimulus, there is physiological arousal. Then you label the emotion that is you are fear. Kanaafuu physiology arousal saniitu maal godhaa? Emotionii ta'a harkisaa jedhanii warra amanan jechuudha. James and Langiin akka isiniif galee abdiin qaba. Chaanaalii kiyya subscribe godhuu hin dagatinaa. This is Scale Tube. The second one is Canon Bird Theory of Emotion jedhamuudhaan beekamani. Physiologist Walter Cannon and Philip Bird theorized that emotion and physiological arousal occurs more or less at the same time jedhamuudhaan warri beekan. Kana jechuun emotioniin keenya tokko fi asitti maal jechuudha? Emotioniin keenya tokkoo fi yookaan sodaa fi qaamni keenya yeroo tokkotti yookaan fakkeenyaaf afaan nama goggoguu yoo inni sodaadhe fakkeenyaaf afaan nama goggoguudhaa fi sodaan yeroo tokkotti nama dhagahamanii jedhanii warra amanan jechuudha. Isaan kun immoo akkamitti jedhanii? Canon expertise in symptomatic arousal mechanisms do not fail that the physical change aroused by different emotion were distinct enough to allow them to perceive as a different emotion. Kana jechuun maal jechuudha? Physical changing keenya kun aroused ta'a akka gartee sammuun keenya tokko amma fakkeenyaaf stimulii saricha dutu ni agarra. Sambooda maal goona? Saricha akka duteen qaamni keenya kun sammuun teenya tun waan tokko ni yaaddii jechuudha. Kanaafuu akka sammuun keenya waan san yaaddeen dhumarratti maal taana ni hoollanna sambooda ni sodaanna jechuudha. Garaagarummaa jiru akkasitti hubattanii. Bird expanded this idea by stating that sensory information that comes into brain is sent simultaneously by the thalamus to both cortex and the organs of sympathetic nervous system. The fear and the bodily reaction are therefore experienced at the same time, not one after another. Kana jechuun akka stimulation agarreen intala san akka agarreen jallaalle amma jirru kun jalqaba gaa James Lang irratti waan itti nuti jenne intalanii agarra akka intala agarreen qaamni keenya kun physical arousal inni gaggeeffama. Asii waan hubachuu qabda laal stimulation jira, physical arousal jira, then maaltu jira? Emotion jira jechuudha. There is stimulus, physiological arousal, then stimulus jira jechuudha. Garuu Canon Bird irratti immoo maaltu jira? Stimulus jira. Stimulusiin kun akka agarreen maaltu taasisanii yaadanii kallattiin kara sammuu dhaqaa jenna. Erga kara sammuu dhaqee booda physiological arousal fi emotioniin keenya sun bikka takka taa'aa jenna. Reefu kam jenni gaa? James Lang irratti jechuu jalqaba sila waa'ee James Lang gaafa dubbannu intalanii agartee akka intala agarteen heart rating kee ni dabale yookaan dhannaan onnee keetii ni dabale. Erga dhannaan onnee keetii dabale immoo sodaa akka sodaa keessa jirtu if barte. Kanaafuu that is the event occur one after another but in Canon Bird that is different from that one. Akka intala agarteen jedhama isaan warri Canon fi Birdiidhaa kun akka intala agarteen intala arkeetiin jira jettee sammuu teetitti himtaa. Akka sammuu teetitti himteen immoo battaluma sanitti jechuudha. Maal goota dhannaan onnee keetii ni dabala akka jaalalaan qabamtee jirtu soggusuma beektaa jen jechuudha. Emotionii fi physical arousaliin kun bikka takka taa'aa jen. James Lang immoo maal jee stimulasiin agartaa physical arousaliin qobataa emotioniin sammuutti dhufaa jen. Isaan kun immoo sanirraa addaa jechuudha. Intalanii agartaa intala akka agartee sammuun teessitti himti battala sanitti qaamni keessi hollataa onneen keessi ni dabala akka onneen kee dabalan immoo sodaa keessa jiraachuu kee yeruma san battaluma sanitti bikkuma takkatti jechuudha. As the same time itti recognize gootaa jechuudha. Hanga tokko akka isiniif abdiin qaba. Inni itti aanu immoo the third
theory of emotion is Schechter-Singer Theory of Emotion jedhamuudhaan beekamani. In their cognitive arousal theory, Schechter-Singer bara 1962tti proposed that two things have happened before emotion occurs. Kana jechuun isaan maal jedhani? Emotioniin tokko occur godhu dura jedhan wantoonni lama dirqama happening godhuu qaban yookaan occur godhuu qaban. The first one is physical arousal and the labeling of arousal based on cues from surrounding environment. Kana jechuun maal jechuudha? Emotioniin tokko dhufuun dura namni tokko maal godhuu qaba? Physical arousal yookaan physiological elementiin kan jenne sun happening godhuu qabanii san booda immoo maaliif akka physiologicaliin sun sitti ta'e beekuu qabdaadha. Mee kanas qabatamaan ilaallu. Asitti isaan maal jedhani? Waa'ee sarichaa kan hin fudhatini, basitti waa'ee saricha duutu waan hin fudhatini akka isiniif galu jeeti. Intala sanitti adeemnu ammaas akkuma reefu isiniin jeessanitti. Intala sana yeroo agarru jedhan gaamma isaan kun warri siidhaa kun jechuudha. Theory Schechter-Singer Theory of Emotion warri jennuun kun maal jedhani? Intala ni agarra jenna asitti. Akka intala agarreen battalee intala agarreen intalanti ati jaalatu sun dhuftee jirtii jedhanii battaluma sanitti ammaas qaamni kee akka eegate dhuftee jirti jettee sammuu keetiitti himtee booda qaamni kee maal ta'a? Dhaannaan onnee keetiis dabalaa jechuudha. Dhaannaan onnee keetii gaafa dabalee san booda sodaachuu eegaltaa jechuun kan jaalachuu akka jaalala keessa jirtu san maal gootaa keessa galta jechuudha. Jaalala keessa jiraachuu keessan ifitti himtaa jechuudha bakka intala sana. Jarri kun sadeenuu garaagarummaa qabanii akka naa hubattan wanti hin barbaadu jalqaba asirratti akka kaafeedhaa zirfur keeffataa jettee nyaattee baateen maal agartaa? Intala agartaa jennu. Intala harkuun keessuun siif istimulasiidhaa jennu. Akka intala agarteen dhaannaan onnee keetii dabalee jennu. Dhaannaan onnee keetii eega dabalee booda intala san jaalachuu jiraachuu keessan ifitti himtaa jechuudha. There is sequence asitti tartiibaan agartan jechuudha. Intala agarteen istimulasiidhaa. Intala harkuu kee booda qaamni keessii hollataa yookaan onneen ni hollatti yookaan ija babaastaa afaanis goggogaa san booda immoo jaalala keessa jiraachuu kee ifitti himtaa jechuudha. This is James Lang theory dha. Wal duraa duuba qabanii jechuudha isaan kun. Garuu immoo kaanoon bardi immoo akkas hin jenne. Kaanoon bardi theory of kaanoon bardi maal jedhani? Intala ni agartaa. Intala harkuu keessan immoo sammuun teessitti himti. Erga sammuun teessitti himte booda kana booda immoo onneen tee dhaannaan onnee keetii dabaluu fi jaalala keessa jiraachuu keessan riikoogonaayiziivii godhuun yeroo tokko dhufaa jedhanii amanan jechuu gabaabumatti. Warri kun immoo sanirraa addammaasiisa. Warri siidhaa kun Schechter-Singer Theory of Emotion warri jennuun kun stimulus intala ni agarta stimulus siif jechuudha. Akkuma baatiin kaaffeedha intala ni agarta. Intala harkeetiin jiraa jettee sammuu tee sanatti intalti ati jaalatu sun si dhuftee siin jetti sammuun teetuun jechuudha akka jarri kun jennetti. San booda qaamni kee maal ta'a? Battala sanitti intalti ati jaalatu sun dhuftee jettee battalee ifitti himtuufi. Akkasumatti illee immoo dhaannaan onnee keetii yeroo tokkotti tahanii jen san booda immoo achi boodaan maaltu dhufa? Emotioniin dhufa yookaan jaalala keessa jiraachuu ifitti himuun achi booda dhufaa janii warra amanan jechuudha. Thank you so much to watch my video. This is KelTube. Subscribe, share, like it. If there is any suggestion in any comment regarding to this video, write on my channel. I accept it. You are the constructive of me. Waan na daawwattaniif baay'ee galatooma. Warri dhiyeenya kana baay'ee galtanii komentii naa barreessaa jirtan baay'een isin galatoomfadha. Baay'een isin galatoomfadha. Deddeebitanii yoo naa barreessitan promote waliif goonaa baay'ee naaf galatoomaadhaas. Share, subscribe godhuu hin dagatinaa. Like illee hin dagatinaan isin hin jaa. Waan daawwattaniif baay'ee jabaadha. Yeroodhaaf maqaa keetillee qabaachuu baadhu gurbaan na jajjabeessaa jirtu jajjabaadhu afaan Oromoo irratti jajjabaadhu naan jechaa jirtu sun baay'ee galatoomi sin jaalladha. Waan na jajjabeesteef hedduun si galatoomfadha. Viidiyoo kanaas akka daawwattu abdiin qaba. Baay'ee naaf galatoomi sin jaalladha. Kanaaf isin hundumti keessanuun nagaan naa tura hanga viidiyoo itti aanu wal arginu. Qo'annaa gaarii turtii gaarii isiniif haa ta'u.